how does affect the India's international relations policies? With whom? With overall, how does It's in connection with this. Abul. Sir, there are surgical operations and international politics relations मध्ये आपण ही बरोबर मूव घेतली का? Don't we need to start with sanctions? No, the point is, what are you going to sanction? India-Pakistan trade is $2.6 billion. But sir, we are part of many organizations. This is part of the साथ तो गेम ही खत्म है. साथ तो it's better that we all acknowledge now. Come November, that साथ makes no sense and meaning. But then sir, terrorism is a big issue, right? It's a UN issue. No, एक मिनट सुन. एक प्रॉब्लम क्या है कि to be very fair to the Modi government, for a long time they have been insisting on this, that the United Nations needs to come together to get a universal declaration, to get a universal definition of terrorism approved on. कि at the level of the world we need to have a very clear understanding and definition कि किस किस्म की एक्टिविटी को हम टेररिज्म कहने वाले हैं. क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या होते जा रहा है कि on one hand you go to the United Nations saying that these militants are terrorists. Pakistan goes to the United Nations arguing the opposite point, insisting with the same people that these are what are called as freedom fighters. So problem ये है, and that's the reason why when they went back, they insisted on this, that we need to have a common definition. Abul. So, but does Pakistan say the same thing about Zakir Lakhdhi? About Zakir Lakhdhi? कि he is a freedom fighter. No. प्रॉब्लम किधर हो रहा है? पाकिस्तान बार-बार जब भी ये सवाल आते हैं, is in denial about these people. अब लखवी का केस तो पाकिस्तान ने बहुत सिस्टमैटिकली हैंडल किया by saying that this is what the Pakistani Supreme Court has said. This is what the Pakistani courts are saying. Now, if the Pakistani courts are not convinced by the evidence presented by the Indians as to how are these people implicated in Bombay, who do you lobby with? Hey, let's cut through all the trash. The Americans, come whatever happens, are going to protect Pakistan. Come whatever, तुम कुछ भी करो, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका का बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम ये है कि if it doesn't stand by Pakistan at all these international forums and everything, there is a strong possibility that Pakistan's case is going to be espoused by China. So this is a very, and interestingly enough, everyone knows that for sure, that America no longer has those types of financial or economic investments in Pakistan, which it once upon a time had. And because of which all manner of reasoning was justifiable. आज की तारीख में ये हमारा उनके साथ का रिश्ता क्या है इसके बारे में नहीं है. आज की तारीख में ये उनका उनके साथ का क्या रिश्ता हो सकता है जिसको उनको प्रीएम्प्ट करने का इसके बारे में. Okay, in an ideal world, the Americans won't have a problem with the Chinese dealing with Pakistan. Definitely will not. The problem is a China aligned with Russia that America has a problem with. And China Russia का जो alliance है ना, वो largely Central Asia और West Asia में workout होता है. With the way in which the Russians are going mad as far as the Syrian game is concerned, the Americans have no reason to give any quarter to the Russians. And so when they are doing all these, ये बैठ के जब ये पूरा board resolve करने का मामला आता है ना, तो सबसे बड़ा problem वो है कि this is not just about China. In a better situation, they would definitely have loved to let this go along with China. But the problem is, China comes with a Russia baggage. Russia comes with an interest that wherever American interests are getting adversely affected, हमको हर जगह में जाके उनको adversely affect करना है. So Russia is more than eager to play the Pakistan game. Okay, with the way in which India is burning its bridges with Russia, Russia no longer sees a better future as far as India-Russia defense ties are concerned, which was their sole reason to stay invested with India. They were not interested in your tea for all these years. They were interested in what was called as the Indian defense market. If now that market is going to get opened up to France, Israel and America, Russia has all the reasons to be rattled by it. And that rattling is now showing itself. सारा प्रॉब्लम ये है क्या करोगे तुम.
देख एक सिंपल चीज जो है ना, लेट मी गो बैक टू स्क्वायर वन, एकदम पूरा डायल करते उल्टा सोचते हैं. यू वांट टू वेज अ वॉर, सही है. डिप्लोमेसी इज आल्सो वॉर बाय अदर मीन्स, just as war is diplomacy by other means. So if war is diplomacy by other means, diplomacy is also war by other means. It's as simple as that. You have a will. This is what the Indians as of now have. A national will that Pakistan needs to be bashed. True. Problem ये है कि will काफी नहीं है ना to wage war. Will is a very incomplete sort of a game. Will तो क्या at any time of the day I can. My point is a very simple point. मेरे objectives क्या है और मेरे resources क्या है. So if I want to wage a war, what are my objectives of war? What do you think are the objectives of the government of India when it comes to fighting a war with Pakistan? Other than spectacular optics and acoustics of how Pakistan would be treated as a miserable country, what are your other objectives? There is one objective कि जो optics और acoustics के level पे work होता है. कि धमाका होगा, आवाज होगा और सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हम कैसे उनका ईट से ईट बजा सकते हैं. That is fine. That is off the table. Put up. If tomorrow Pakistan falls, is India ready to occupy it? Is India ready for assimilation with it? How would you define your objectives of war? What are your objectives of war? They have a clear objective. त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह एकदम धरलेले आहे. तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह सांगा मला काय? क्या अखंड भारत हमारा ऑब्जेक्टिव है? क्या कॉन्फेडरेशन विद पाकिस्तान हमारा ऑब्जेक्टिव है? क्या फेडरेशन विद पाकिस्तान हमारा ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ? To end the Pakistan-sponsored terrorism. To end Pakistan-sponsored terrorism. Can be objective, but we don't know whether that is objective. Okay. Now the Pakistani problem is, their simple issue is how do you prove that we are doing this? एका बाजूला they are clear about this कि you can't prove this to us. तो हमको तो कन्विंस करना छोड़ ही दो. आप चाइना, रशिया, अमेरिका को जाके कैसे ही प्रूव करोगे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है? हाँ? अरे everybody knows it. हाँ मुद्दा नहीं. Everybody knows it is not the way by which it works. When it comes to something concrete on the ground, after that first thing has got a connection with the second thing. Your objectives are not defined. You are not very clear कि तुम्हाला याचं करायचं काय. तुमचा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात येत नाहीये. तुमचा प्रॉब्लेम घरात आहे, बाहेर नाहीये. Why is Pakistan sponsoring terrorism? Simple सवाल है ना. Why is Pakistan doing whatever it is doing? Pakistan is saying कि we are not sponsoring any terrorism. We are just supporting the freedom struggle of the Kashmiris to become free from Indian political control. Now the immediate question is, what is the government of India's objective? What is the Indian state's objective as far as Kashmir is concerned? Is it a state of the Indian Union? Is it a colony occupied by India? What is it? Jammu and Kashmir exactly क्या है? प्रिंसली स्टेट जाके जमाना हुआ, राजा गया, मरेगा, वो करण सिंह भी मरेगा कुछ सालों में. चलो बेचारा कधी तुम्ही राष्ट्रपती केलेला नाहीये. त्याचे टाइम इज कंप्लीट. अब उसका रिश्ता जो है ना, जैसे मैंने कहा, वो सेकंड चीज से है. तुम्हारे रिसोर्सेज टू वॉर क्या है? What are your resources to war? Since 1971, with the creation of Bangladesh, Pakistani military strategy has worked on a very clear premise. We can never win a conventional war with India. We will always have to engage India in what is called a sub-conventional warfare. The Indian government's, the Indian army's battle strategies are yet revolving around what is called as conventional war. अच्छा, कन्वेंशनल वॉर के लिए आपके रिसोर्सेज क्या है? आपका आर्मी बजट का 26% हिस्सा जाता है टू व्हाट इज कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, व्हिच इज पे, पर्क्स, प्रिविलेजेस, होम्स, वेल मेंटेन्ड लॉन्स,
and rum for the generals, so that they can go to Arnab Goswami's show in great style. ह्या सगळ्याच्या कॉस्ट जे आहेत ना ह्या 26% of the budget आहे. With the remaining 74% of the budget, the Indian Army has a significant problem as far as modernization itself is concerned. India is the world's 4th largest importer of weapon systems. Indigenous development zero है. कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है इस देश में कि मेक इन इंडिया why doesn't it have a military component to it? Whereas conventional capitalism में it was always army capital का development which led to the development of other industries. When you talk to people in the Indian Army, they will tell you that the most basic problem that we are fighting with is the terrorists coming from across Pakistan have more better weapons as compared to the sort of weapons that we are using. Rifle, go to Google and do a simple survey called as rifle purchases by the government of India. Rifle purchases, you will get a good information about it. Resources, resources. What are the resources with which you can fight? यूनाइटेड स्टेट्स का है ना जो मिलिट्री बजट है ना, मिलिट्री बजट वो $600 बिलियन का है. $600 billion is the simple military budget. I'm not even adding the other things that go on board, whereby industry supports the American armies. What the government spends on the army is $600 billion. We have aspirations to be like the Americans. दिसल तिथं ढोकू आपण त्यांना सर, दिसल तिथं ते 600 बिलियन खर्च करतात. तुम्ही किती खर्च करता? 1.4% of a GDP of $2 trillion. म्हणजे किती झाले? हिशोब लावा. त्याच्यातले जवळजवळ 70% जे आहेत ना ते वेपन सिस्टम्स इम्पोर्ट करण्यामध्ये जातात. अब ते पाकिस्तान पण तसंच करतात. हो बरोबर रे, पण त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की दे आर इन्वॉल्वड इन व्हॉट इज कॉल्ड सब कन्वेंशनल वॉरफेयर. पाकिस्तान जिस किस्म के वॉरफेयर में इन्वॉल्व है ना vis-a-vis इंडिया, the Pakistani army has all the time in the world, all. आता त्यांना काहीच करायचं नाहीये. The Pakistani army is one of the world's most finest armies. It's supposed to be one of the world's best armies. The only problem that everybody in Pakistan, including the Pakistani army, has is no one knows when was the last time that we had won a war. तो ह्या आठवड्यात त्यांना आठवण करून दिल्यानंतर म्हटले 65 विथ इंडिया. आणि मग सम ऑफ देम ज्यांचा एक पेक जास्त झाला होता, they told us that 1989 when we drove out the Soviet Union from Afghanistan, the only problem is Kabul doesn't agree with this. The Pakistani army has all the time in the world for a simple reason because it has monopolized all Pakistani state institutions. तुम्हारा वो कंडीशन नहीं है. तुम्हारा कंडीशन बहुत अलग है. We are a functioning democracy. आपल्याला सगळ्या गोष्टींसाठी तयारीत राहायला लागणार आहे. आपल्याला युद्ध पाहिजे चांगली गोष्ट आहे. युद्ध आल्याच्या नंतर या छतातून काहीतरी आत येऊ शकतं. आपण ह्याला तयार आहे का? तर आम्हाला कंटिन्युअसली असं वाटतं की युद्ध म्हणजे ते महाभारतासारखं असतं. ते सगळे जण पलीकडे गावाच्या पलीकडे जातात आणि लढतात. तसं नसतं. मॉडर्न वॉर मध्ये आपल्या घराचं छत पण जातं किंवा कमीत कमी जाऊ शकतं. याची आपण तयारी ठेवली पाहिजे. तर त्याला तयार आहे का? आणि हे जे दोन इश्यूज आहेत ना, रिसोर्सेस किधर है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है. With a will, oh, every male can fight every day and every hour of his life. That is not the point. The point is, where are the resources? What is the objective? To make that point clear. ते वो वाला जो है ना, wishes for horses. जगाला पादाक्रांत करून आलो असतो ना आपण. ते तसं नसतं ना. Wars are done on a completely different footing altogether.
Why did the Indian Army insist on this? Insist on a late night communique which insisted on this, that these were surgical strikes. Why was that word used? Why didn't we go with a straightforward thing that this was a military action, plain simple military action? Why were we insisting on that, using that word surgical strikes? आम्हाला रस्त्यावर नाचायला मिळालं का झालं? आम्हाला काय करायचं? सर्जिकल स्ट्राईक काय असतं? फुल आर्टिलरी बाराज काय आहे? खायचे काय? नाचायला मिळालं का? फुकटात लाडू खायला मिळालं. हा सर यामुळे भारताच्या परराष्ट्र काय नाही फरक पडणार. तू त्याची काळजी करू नको. जेवढी परराष्ट्र आहेत ना त्यांचे तुमच्याशी असलेले संबंध हे आजच्या तारखेला तुमची आर्मी कशी परफॉर्म करते या क्रायटेरियावरती बेस्डच नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही याची काळजीच करू नका की याच्यातनं काय होणार आहे, याच्यातनं काय नाही होणार आहे. हा तुम्हाला जर असं काही वाटत असेल की आपण त्या 38 जणांना जाऊन मारून आलो असल्या कारणाने जगाला आता हे पटलेलं असणार आहे की आपने हिंदी में बहुत जोर है, 2.5 हात का 2.5 वजन का, वो जो 2.5 किलो का 2.5 टन का, तर असलं काही नाही. Let's have a lot of clarity on that. India's relationships with all the major countries of the world are not premised on anything called the performance of the Indian Army. They are premised on completely different factors. Those factors stay in place irrespective of what the Indian Army does. त्याच्यामुळे ह्याचा काही परिणाम होणार नाही, याच्यातनं काही फरक पडणार नाही. सार्क हा तुमचा इंटरनल मामला आहे. त्याच्यामुळे युरोपियन युनियनसाठी सार्क ही काही फार मोठी किंवा चायना रशिया यांच्यासाठी सार्क काय फार मोठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन नाही. सार्क ही एक खूप डायस्फंक्शनल ऑर्गनायझेशन आहे. ती डायस्फंक्शनल राईट फ्रॉम डे वन होती because you had already from day one decided that it was going to be a good glamorous talking shop. The day the SAARC charter was drawn up with this idea that bilateral issues are not going to be addressed over here, and that is what the Indians had insisted on, so SAARC was a lost case right at birth. SAARC was a replica of NAM. छान आल्हाददायक मौसमामध्ये आल्हाददायक ठिकाणी भेटू, तू माझ्याबद्दल चांगलं म्हण, मी तुझ्याबद्दल चांगलं म्हणतो, आपण सगळे एकमेकांबद्दल चांगलं म्हणू, छान खाऊ फिरू, परत दुपारी येऊन चांगलं म्हणू आणि आपल्या घरी जाऊ. दॅट इज सार्क. आणि सार्क हैज अ प्रॉब्लम. सार्क हैज अ इंडिया प्रॉब्लम. पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है इसमें. The Indians have lost a fabulous opportunity a long time ago in terms of shaping this organization to be something else. And Mr. Modi started late. Mr. Modi started ticking the wrong boxes. Motor karar, ha karar. Economic. Can you bring economic dynamism to this organization? NAM died because NAM could never move in the direction of effective economic cooperation between the members of NAM. And the successful organizations worked, ASEAN, European Union, precisely because the organizations drove a vast amount of economics between each other. तुम्ही ते इकॉनॉमिक्स सोडून बाकी सगळं बोलायला बसणार, तुमचं काहीच नाही होणार ना. तुम्ही तू काळजी करू नको, काय परिस्थिती होणार ती काही परिणाम नाही होणार. हा जर उलट काय असं वाटत असेल की 38 मारल्याच्या नंतर बाबू स्फुरलेले आहेत, तर टी शर्ट आणि मसल या दोन्हीचं जरा इक्वेशन बघा किती झालेलं आहे. मग आता काही नाही. जैसे वो कहते हैं ना, one swallow doesn't make spring, one surgical strike doesn't establish you as a great power. Let's be very clear about it. Great power is a game based on multiple factors. Army strength is just one dimension of it. And army strength is not about army strength. Army strength essentially is about the underlying economic strength of the system. मला असं म्हणायचं होतं, भारत आतापर्यंत जगाला गांधी आणि मोहनची विचार सांगत आला. आतापर्यंत भारताची जी आंतरराष्ट्रामध्ये सामंजस्य राष्ट्र म्हणून जी भूमिका होती त्यावर काही परिणाम नाही. म्हणजे मोदी पुढच्या समिटला कुठं पण गेला ना, तो गांधी बुद्धच सांगणार आहे, तो वेगळं काय नाही सांगणार आहे. त्याची नको काळजी करू, आता काय नाही होणार, ते तसंच चालू राहणार. थांब. बेसिकली नाते कोण
except for, as I said, a certain sort of optics and acoustics, a certain sort of espousing of public anger which had been pending up, with this idea that we have got to do something. And one of the most important things that Modi was trying to address with this is a certain sort of frustration within the wings of the BJP workers. कारण बाकी कुणाही पेक्षा जास्त म्हणजे फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया वी हॅव ऑलमोस्ट मेड पीस विथ दिस की हे असंच घडत राहणार आहे ते तुम्ही त्यांना काय केलं सुधरू शकत नाही सो द रेस्ट ऑफ इंडिया वॉजंट वरीड अबाउट दिस द प्रॉब्लेम वॉज ऑफ द बीजेपी वर्कर्स एस्पेशली द हार्डकोर वर्कर्स की हाउ डू वी जस्टिफाय दैट वी आर बिहेविंग लाइक द कांग्रेस व्हेन वी आर नॉट आणि त्याचं त्याची एक पॅल्पेबल अँगल होतं ना यू शुड हॅव हॅड सीन इट ॲट दैट कोईकोड समिट जो कोईकोड वाला उनका पार्टी का मीटिंग हुआ ना you should have looked at the sort of language which was being used. केशव मौर्य went to the summit with a wonderful plan which said this that उत्तर प्रदेश में हमको मुश्किल हो रहा है लोगों को जाके कन्विंस करना कि the prime minister has a plan to deal with Pakistan. So ultimately, if you ask somebody like me, I would always tell you मार्च 2017 च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांना समोर ठेवून पंतप्रधान मोदींनी सप्टेंबर 2016 मध्ये कारवाई केली की उद्या तिकडे गेल्याच्या नंतर लोकांनी असं म्हणायला नको काय राव तुम्हाला 70 सीटांवरती निवडून दिलं आणि तुम्ही ते 21 सीटांवर निवडून दिले सारखंच वागायला लागलं काय फरकच नाही तुमच्यातून त्यांचं ते बी असंच करायचं तुम्ही बी असंच करता आम्हाला वाटलं की त्यांना कमी दिले म्हणून तुम्हाला जास्त सीट दिली तुम्ही बी तसेच वागायला लागले म्हणून आम्ही ठरवलं की नाही जरा आपण बदलून येऊ सो दॅट क्रिएटेड अ ब्रिलियंट you look at the sort of noise which was created, you look at the sort of images which were generated. Kyaba, yes, Iron Man Prime Minister acts like an Iron Man. But there is a grand exercise in image building. Much before that, मेरे को पूरा शक है they rang up Islamabad to tell them that आ रहे हैं तो म्हटलं असेल या बरं झालं म्हणजे काय घेऊन जात आहेत त्यांचं तर जुनच म्हणणं आहे म्हणजे नवाज शरीफ फॅमिली तो हॅज अ व्हेरी क्लिअर पोझिशन सगळ्यांना घेऊन जातात तर घेऊन सगळ्यांना but he has a major problem on his hand कारण नवंबर में राय शरीफ will step down from power and Nawaz Sharif unfortunately enough for the third time has the singular responsibility of appointing the next army chief of the Pakistan army तिसऱ्यांदा झालेलं आहे no prime minister in Pakistan has ever been this lucky आणि हे दुसऱ्यांदा परत अशी गेम होऊ शकते की we appoint the wrong man त्याच्या जीवाचा मुशर्रफ होणार आहे बाकी काय होणार तो त्यांनी त्यावेळेला पण हीच गेम केली when मुशर्रफ had to be appointed की he sort of sidelined two senior army generals and went in for मुशर्रफ आणि मुशर्रफने त्याला बरोबर रंग दाखवला म्हणजे now तो he is very skeptical about की इसके साथ काय कैसे डील किया म्हणून तो सगळ्यांना असं कन्विन्स करत फिरतोय की हे बघा माझ्या आताच बापास सर्जरी झालेली तुम्ही आहे ना मला प्लीज त्रास देऊ तुम्हाला त्यांना जे काय हाणायचे ते हाणा पण तुम्ही मला त्रास द्यायला येऊ म्हणजे काय 4-5 दिवस राहिले तुम्ही मला जगू दे सो अदर दॅन दॅट ऑप्टिक्स दॅट अकाउस्टिक्स दॅट ग्राउंड लेवल सिच्युएशन विच द बीजेपी वर्कर्स वांटेड प्लीज फॉर गॉड सेक जेवढा झालाय तेवढा माझा बहुत हो गया ये हमको कम से कम आप अब भी जाके परेशान मत करो कि हम जाके वोटर को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम लोग वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बिहेव कर रहे थे तो फिर उनमें और हमें डिफरेंस क्या है And I don't have any background in terms of who these 38 people are. So they might be a whole bunch of non-Pakistani actors all over the place. Pakistan ऐसे बहुत लोगों का घर है कि people come from Arabia, people come from Syria, people come from Central Asia. ते कुठनं पण येतात आणि आपलं घर आहे. त्यामुळे I won't be surprised कि if you have a whole range of people who are dead in it, that the Pakistanis are least worried and interested about. वो अचीव हुआ कि that sense कि okay we are not a soft state, we can take action, we can prove if not to the world at least to ourselves that we are capable of taking action. अजून 6 महिने वाट बघ त्यानंतर तुला कळेल सगळे डिटेल्स त्याच्यानंतर येतील. Until and unless some very adventurous Pakistani media outlet doesn't try to do a complete story on this to prove this to the world की काहीच नव्हतं त्याच्यात ते काय पण बोलत बसले असं काहीच झालेलं नाही आणि पाकिस्तान गव्हर्नमेंट प्लेड इट व्हेरी सेफ बाय सेइंग की असं काही घडलेलंच नाही जिथं घडलेलंच नाहीये
तिथं पाकिस्तानी स्टेटनी याला रिस्पॉन्ड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पाकिस्तान स्टेट आणि अर्थात दैट पोजीशन ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट इज अ पोजीशन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी. वो स्टेट पोजीशन ऐसा नहीं ले सकता है, वो पोजीशन आर्मी ने लिया है. So it's Rawalpindi that has told Islamabad, go and tell the world we are not involved in this. हम कुछ भी नहीं किया है. Which automatically means कि on the Pakistani side there is no demand that we revenge this. मग आता सगळे शांत बसा, सगळे एकमेकांकडे बघा, त्याला फोन करून विचार येतो का तो नोव्हेंबरला इस्लामाबादला बा. मुळे शांत राहणं गरजेचं असतं टू अंडरस्टँड की क्या चालू आहे. असे कुणी फुकट दिलेले लाडू खाऊ नये हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा बोल तू बोल. हा Sir, we have two approaches to deal with Pakistan: diplomatic and military. First, diplomatic. Diplomatically, what our aim is that our aim is to actually transit route, so that economy might boost, etc. We can get route of etc. That's our objective. Now, I have referred three sources. Okay. First, a professor told me that in Pakistan there are different segments of power: Taliban, ISI, military, Nawaz Sharif, business community, Zardari, Warriors, etc. Now the thing is that he told me that the Sharif government he wants to have a good relation with India to promote business, transition, etc. But military and ISI they are forcing him not to do so. Now so basically India needs to support the civilian government to achieve its aim of transition. Now to achieve this we can use India's water treaty as a leverage. Okay. Now and there was this article by Christopher Jacob, not Indian, who said that survey said that 70% of Pakistanis they support the cause of India, peaceful work, etc. Now my question to you is that diplomatically could be Sharif. Till 2015 the relations were good with India, then Panama Papers were released, and after that he was forced to take a stance in order to support militaries. So my question to you is that diplomatically could we bring civilian government in power in Pakistan and ask them to support us to give us answer? Is it possible diplomatically? But there is a civilian government in Pakistan now. But it is right now because Panama Papers were released, the Sharif was forced to take the stand somewhat with that community. No, And that has got nothing to do with the Panama Papers. Even without the Panama Papers, the Sharif government would have taken the same positions. अगर थोड़ा हम ऐसा इमेजिन करें कि नहीं था Panama Papers, तो फिर क्या करती पाकिस्तान गवर्नमेंट? तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम आपको जो हमेशा याद रखना है, the government as an institution is not as strong as the army is. The army predominates everything for a simple reason, because the army has very strong institutional basis. Okay, the government of India's permanent position is we have got to support a democratic government in Pakistan. Okay, a purana idea tha which has always been suggested to the Indians कि for God's sake bring Rawalpindi on board and talk to them. So the Indian government's problem is if you involve Rawalpindi in anything, this would almost be an implicit acknowledgement of the fact that the Indian government considers the Pakistan army important as compared to the Pakistan government. और Indian government को ये गलती से नहीं करना चाहिए. Indian government का एक grand idea है कि what we have got to do is Indian government looks at the Pakistan army's dominance over government as an aberration and not a rule. So the Indian government's idea is कि एक abnormality है. ये iron out हो जाएगा if we continue with supporting the Pakistan government, and the Indian government's position is very clear. जब government में civilians है we talk to them. जब government में नवाज शरीफ है जब government में नवाज शरीफ है we talk to him. Government में परवेज मुशर्रफ आता है we talk to him also. So we don't have a choice. मतलब हमने कभी ऐसा पोजीशन नहीं लिया है कि अगर तुम्हारा आर्मी गवर्नमेंट में गया तो हम उसके साथ बात नहीं करेंगे. हमारा परमानेंट पोजीशन ये है गवर्नमेंट में जो कोई भी है हमको उसके साथ बात करना है. वो सिविलियन हो हम सिविलियन से बात करेंगे, वो आर्मी का बंदा हो हम आर्मी के बंदे के साथ बात करेंगे. ओके, बट इन द लॉन्ग टर्म व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिचुएशन इन व्हिच डेमोक्रेसी विल फ्लरिश इन पाकिस्तान. बिकॉज़ द आइडिया इज कि डेमोक्रेसी फ्लरिशेस you would have a situation wherein Pakistanis will have a better relationship with India. आता ह्या सगळ्याचा प्रॉब्लेम एकच आहे की हे तोवर घडणार नाहीये जोपर्यंत इंडिया डज नॉट इन्स्पायर सफिशियंट कॉन्फिडन्स अमंग द पाकिस्तानीज. आणि देन दॅट गोज बॅक टू माय ओल्ड प्रोजेक्ट. यू ओपन अप द बॉर्डर्स, यू एंड दिस गेम.
You unilaterally open up the borders and let the Pakistanis come in, live in India, sing songs, act in films, invest in the stock market, play cricket for this country, get an education in this country. जमले तो कुठे एक दोन बॉम्ब घेऊन येता आले तर त्यांनी ते पण घेऊन येऊ द्या, त्यांना करायचं ते करू द्या. But you open up the frontiers. That's the only one way by which India can de-escalate. This whole game of contained frontiers के बाहर बैठ के तुम तुम्हारी तरफ हम हमारी तरफ ये गेम नहीं खेला जा सकता है. हमने 70 साल से यही खेल खेला है, ये किधर भी नहीं गया है. So my old simple project is the best project. I know it will work well because it has worked well in so many other countries and regions of the world. तुम खोल दो, कुछ नहीं होने वाला है. I have always said, don't act with the mentality of 3.5% when you are 1.25 billion. आपण 600 कोटी आहोत. आपण 3.5% मानसिकता, त्यांच्या सगळ्या प्रकारची भये, न्यूनगंडे यांच्यासहित जगण्याचं काही कारण नाहीये. हे त्यांच्या डोक्यातली आयडिया आहे. नाही पण मग कसं होईल म्हटलं आपण उडून तर बघू, मग कळेल ना कसं होईल. Sir, related to this question to what you said, sir, you said that there are few countries who practice this open border. Could you give few examples? So many of them have done that. How was German reunification achieved? How did the French and the Germans reach the sort of positions that they reached after the Second World War? But that was not done unilaterally, right? Unilaterally ना सही, किसी को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. अगर वो पागलों जैसे एक्ट कर रहे हैं तो तुमको तो शाने जैसे एक्ट करना पड़ेगा. सिंपल है. And second, Professor Prabhuti, Nawaz Sharif and Modi ka the discussions were going through negotiations, and then Pathankot attempted Jan 20 of February. So the professor said that this attack it was done by Pakistan military to stop the negotiations between Sharif and Modi. Do you believe in this? My point is, why are we believing in these types of theories? Where does the idea, where does the ground support for these types of theories come from? इसका एविडेंस कहाँ से आता है? ये हमारे दिमाग का एक खुराफात है कि when it doesn't work, we need to find an alibi. And an alibi permanently has been the Pakistan army. अब सिंपल सा सवाल है कि अगर पाकिस्तान आर्मी इतना पावरफुल है कि वो इंडिया के साथ के हर एक चीज पे वीटो एक्सरसाइज करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान आर्मी के साथ क्यों नहीं बात करता है? Why doesn't it establish, say for example, back channels with it? Why doesn't it do something with them? So is the Pakistan army is the best show in town in terms of it is ready to be brought in by anybody who wants to bring it in. कुणी पण येतं. म्हणजे 1970 the Pakistan army units were available for the sultans of Oman, Zanzibar and Yemen to go about defending their palaces and their countries against insurgents within their own countries. Jordan, how did I forget Jordan? The Pakistan army has seen action in September 1970 when the Jordanian government acted against the Palestinian refugees within Jordan. Nonetheless, the Pakistan army was available to the Americans to fight the Soviet jihad. After the Pakistan army is available to the Chinese to go about promoting one belt, one road and God knows everything. तो तसं पाकिस्तान आर्मी कुणाला पण अवेलेबल आहे. माझा साधा प्रॉब्लेम आहे, मग आपण का नाही जात आहे गेम मध्ये? तर तसं कुणी पण येतं आणि कुणी पण त्यांना सांगतं तर आपल्याला काहीतरी करायचं आणि ते जातात, ते कुणाबरोबर पण जातात. मग ते आपल्याबरोबर जातील ना, आपण का नाही जात तिथं? आपण का नाही त्यांना सांगत तर आमच्याकडे पण एक गेम करायची, आपल्याला पण काहीतरी जाऊन करायचं. ते येतील तुमच्याबरोबर, माहिती आहे का? सिरियसली येतील. त्यांचा इतका विख्यात इतिहास आहे ऑफ गोइंग विथ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी. When the RX should tell them that, for God's sake, don't behave in that manner. We have called you for handling the situation. उसके बाद है ना बॉसिंग करते घूमने का नहीं इधर. ते बिन लादेन आले तर बिन लादेन बरोबर गेले. ते पुन्हा बरोबर पण जातात. मोहनने जायला पाहिजे खरं. ते बिन लादेन बरोबर जाऊन मोहनने जाऊन ट्राय करायला पाहिजे. ते जातील मोहन बरोबर, त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. ते तसे सेक्युलर आहे. कुणी भी या फक्त काय ना दाबून पैसे घेऊन या.
understand why do people in India behave like this. कि इतना easy game है. All Indian governments have made it a point of principle, including strangely enough the Modi government. I can't understand why. की नाही आम्ही म्हणजे एकदम सगळं झालं ना की एकदम पाक पावन पोझिशन येते. एकदम तिथं ते काय पण त्याला म्हणतो सोळ्याचं प्रकरण आहे. पुण्याबरोबर पाकिस्तान आर्मी बरोबर बोलणार नाही. What is the whole point of that? Sir, I have few questions relating to this point, but my second question is more urgent, so I'll ask that. Okay. Now military options. Okay. We have two strategies. First, go and occupy it. Or second one, disintegrate it and then decide to क्या करना है. This we can talk in detail later on. So, the thing is that we can attack Pakistan, but for that we need support of US. Okay, and the thing is that US and Russia took sides completely in India support, but US का game is they are मतलब Pakistan या India, and if they put too much faith, it would be a risky choice to believe in India, because India might not be credible supporting US totally. So what does US? Whoever said that. The Americans enjoy enough leverage in terms of pulling strings in both India as well as Pakistan. If there is any country which has an equally strong position as far as both countries are concerned, it's the United States. Where America can definitely pull strings either ways. So that is the problem of the Indian government. If you don't act decisively and on your own, there's a very strong possibility that the Americans are always going to say, don't do it. And as I said earlier, the American problem is not Pakistan per se. The American problem is China's interest and investments in Pakistan. And the best of situations, त्यांना seriously जाऊ दिलं असतं with China. Their worst problem now is the China-Russia game. कि जो उनको किसी भी कंडीशन में आज की तारीख में परवड़ने वाला नहीं. How can we get out of this situation? Simple deal better with the Kashmiris. Withdraw the army, withdraw the AFSPA, restore the Kashmiris' faith in the working of the Indian constitution and the legal system, prosecute army officers and soldiers who have been involved in gross violations of human rights in the valley, throw out this idea that you can go about cultivating political parties in the valley who can do your bidding, abolish Article 370, see to it that the Kazikun-Baramulla railway gets completed in time, make Kashmir a part of the national agricultural market, see to it that more Kashmiris become part of paramilitary forces and army units in India, go to Kashmir as Indian citizens, travel to the farthest corners of the state, travel as frequently as is possible, promote as largely as is possible this idea that Kashmir is a wonderful place, enjoy their hospitality, they are very hospitable people, learn Kashmiri, learn their languages, see their films, read their stories, sympathize and empathize with them. Don't look at a Kashmiri and believe that he is a Pakistani. Simple, इतना simple है. कठीण आहे काय? नाही. तरी सगळे जण असे फिरतात जसं काय लहर अंधार पडले दिसतच नाही कुठं काय चाललंय. तर नाही इतका सिंपल आहे. You do this, you don't even need to think of Pakistan or act against Pakistan. The average Kashmiri in Kashmir feels confident and robust about the Indian system. The game is won. The game is won without even a single shot being fired across the border. साधी गोष्ट आहे. The more you are interdependent on each other for a whole range of reasons, the more you better understand each other. The more better you understand each other, the minimal is the possibility of conflict. इतकं साधं. कोई heavy science नहीं है, कुछ नहीं लगता है इसको समझने में. बहुत सिंपल किस्म का चीज है. Last question. This US
somewhere. जब तक पुतिन somewhere नहीं ना जाता है, तब तक ये किधर भी नहीं जाएगा. कारण a simple thuggish KGB officer has brilliant ideas of developing alternative centers and regions of power, which sadly or greatly enough revolve around him. That's all. म्हणजे Putin now is a strategic thinker. He is not just the president of Russia, or he is not just that thug in the Kremlin, which he was for a long time, and which he is even now there. But Putin now, in a lot of circles across the world, is a great strategic thinker, and a great legacy of the Western strategic thinkers. Putin has a wide idea about political theory, about economic theory, about everything. So long as the world is not rid of President Putin, nothing is going to happen. Nothing. And President Putin has no reason to go anywhere. And President Putin का आइडिया ठरलेला आहे. सिंपल आइडिया आहे. मला रेझोल्यूशन देतो? नाही. मग त्याचा काढून देतो. एकदम सिंपल. मला देतो का? नाही. मग त्याचा काढतो का? नाही. मग आपलं ठरलेलं आहे. आपण इथं येऊन बसणार आणि इथून आपण हलणारच नाही. तुला काय करायचं ते तू कर. काहीच नाही करता येत ना अशा माणसांकडून. काहीच करता येत नाही. बरं, आपण महाराष्ट्रात बरी परिस्थिती आहे, कारण आपण दर 5 वर्षांनी निवडणुकीला जातो. पुतिन दर 4 वर्षांनी निवडणुकीला जातो, म्हणजे पुतिन कुठं जातो हे कुणालाच माहित नाही. आता पण पार्लियामेंट इलेक्शन मध्ये आय नो डिस्ट्रिक्ट अपॉन डिस्ट्रिक्ट जिधर ये प्रॉब्लम फिर से हुआ है की जिल्ह्याचं एकूण मतदान जे आहे ना आपलं ते 12 लाख आहे आणि पडलेली मतं जी आहेत ना ती 13.5 लाख आहे. पण एकूण रजिस्टर्ड वोटर्स 12 लाख आहे. 13.5 कुठे आले? ते त्या आर्मीला पाठवलं होतं ना डबे दापायला. ते बसले वाडका ढोसून. त्यांना कळलंच नाही की त्यांनी किती बॅलेट बॉक्स मध्ये किती बॅलेट ते टाकत बसतात. त्यांना सांगितलं टाकून ये, ते टाकतच बसतात. त्यांना कळतच नाही की त्याचा तालमेल जुळला पाहिजे. मग ते इलेक्शन म्हणतात. मग रशिया President Putin is the most difficult thing that can ever be handled by anyone. We are just hoping that the next American President Putin is very interested in getting the Americans to vote for Donald Trump. Then you can understand कि game क्या है. एकदम मतलब पुतिन ट्रम्प का सगळ्यात आवडता कार्यकर्ता आहे.